Welcome to Tissues Academy. So today I am here to discuss you regarding a speaking module. Speaking, and today I am going to discuss you on basis of a confused patient ne engane handle cheyyam allengil oru confused aayittulla elderly patient ne engane handle cheyyam alle manage cheyyam ennulla oru cheriya role play aanu nammal discuss cheyan povunne. So I'll wait a few seconds for our participants to join. So okay. Good morning everyone. Hope you all are doing fine. So today I am here with yet another interesting session. So hope you all remember me. Again, my name is Abia. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ പറയുന്നതാണല്ലേ. നമ്മളുടെ ഒരു നോൺ കേസ് പേഷ്യൻ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ആണ് ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ, ഹോപ്പ് യു നോ മീ എന്നൊക്കെയുള്ളത്. സോ ഐ എം യൂസിങ് ദ സെയിം തിങ്. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ. ഹായ് അശ്വതി, ഹായ് നോയൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ ഡൂയിങ് ഫൈൻ. ഹായ് ദീപു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. So exam preparations are going on. 24th in exam under, I know. So you all will be tensed and ഇങ്ങനെ ഷടപടേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് സെഷൻ വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഓൾസോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ഫോർ അവർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു ജോയിൻ. Hashmida, good morning. Good morning everyone. So how are you doing? രാവിലെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? ആക്റ്റീവ് ആണോ? ലിസ്ണിംഗ്, ഐ മീൻ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ലൈവ് കേൾക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ? ഹനിത, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Hi Lashmi, good morning. Hope you all are doing fine. Okay, so let's start today's session. So ഞാൻ ഇന്ന് ബേസിക്കലി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൽഡർലി പേഷ്യൻറ്റിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, സോ this is our setting. You have been nursing an elderly patient who had hip replacement surgery 3 days ago. The surgeon has seen the patient today and has arranged for them to be discharged tomorrow. You have been asked to discuss the discharge plan with the patient. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്. നമ്മളൊരു എൽഡർലി പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ പോവാണ്. അയാൾക്കൊരു നമ്മൾ നഴ്സ് ചെയ്ത എൽഡർലി പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. സർജൻ അയാളെ വന്ന് കണ്ടു ആൻഡ് അയാൾ ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയാണ്. സോ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലേ. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ നമ്മളുടെ നമ്മൾ അപ്പം അറ്റൻഡിങ് നേഴ്സാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മളുടെ സെറ്റിംഗ്, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലാണ്. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഈ സെറ്റിങ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന പേഷ്യൻ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ നോൺ കേസിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് വാർഡാണെന്ന് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ അറ്റൻഡിങ് നേഴ്സാണെന്ന് മനസ്സിലായി, നമ്മൾക്ക് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമുക്ക് ടാസ്കിലോട്ട് പോകാം. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് അൺടിൽ ഹി ഓർ ഷീ റീഗെയിൻസ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ചോദിക്കണം വെദർ ദർ വിൽ ബി എനി വൺ ടു അക്കംപനൈ ദം വൈൽ ദേ ആർ അറ്റ് ഹോം. അതാണ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്. സോ പിന്നെന്താണ്, ആസ്ക് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എനി അതർ കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ഗോയിങ് ഹോം. ഇനി അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിഗാർഡിംഗ് പേഷ്യൻറ്റ് മൊബിലിറ്റി.
അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺ ആയിരിക്കാം പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ടാസ്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ടാസ്ക് തന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് വിൽ ഡെലിവർ മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ്. അപ്പം എന്താണ്, പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ മെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ആര് ഫാർമസിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് തരും എന്ന്, ഐ മീൻ മെഡിക്കേഷൻസ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊണ്ടു കൊടുക്കും ഡിസ്ചാർജിന് മുന്നേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ നീഡ് ടു മേക്ക് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടു സീ GP who will check his or her wound and reinforce the dressing if necessary. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പിന്നെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് you need to see the GP and he will do whatever necessary things that needed for the patient. അത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് we have to say. Then the next task is inform the patient to call the hospital if there are any major concerns such as excessive pain despite taking medication, bleeding from the wound site or an elevated temperature. So we need to inform the patient. The patient might ask some questions or might not ask, so we need to inform the patient that the patient has to see the doctor as soon as possible or seek medical attention as soon as possible if any uneventful things happen. Okay, so this is the task that we are going to look on to. So നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. വി ഓൾറെഡി നോ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം അറ്റ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, അല്ലേ? സോ അറ്റ് ദ 3 minutes ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാട്ട്സ് ഹിസ് നെയിം, ഐ മീൻ interlocutor, how we can address the patient. So if the interlocutor is saying, for instance, here I am taking my patient as Matthew. Okay, so my patients, you can call the patient as Matthew. The interlocutor will say like that. So we can frame the questions according to what we need to. So he is a person, the patient is a male patient, so we can frame the questions according to that. So the first task is make sure that the patient has support from the family or friends on a regular basis until he or she regains his or her independence. And നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്, what we the task is we need to discuss regarding the discharge plan. So in this case many of the students will start the role play by saying like this, good morning Matthew, hope you remember me. Once again, my name is so and so, working in this department. So I am here to tell you a glad news that you are getting discharged today. So many of the students start their role play like this, but this is not the appropriate way because already the patient knows he is going to get discharged tomorrow. The surgeon has seen the patient and the surgeon has arranged the discharge for the patient, and our task is to discuss the discharge plan. So it is not that we are disclosing the discharge plan, we are saying whether they are okay with the discharge plan. So you already know about the discharge plan, so are you okay with that? We need to ask like that. So we need to start our role play by asking, good morning Matthew, hope you remember me, how are you feeling now? We need to maintain an interpersonal relationship, right? Because നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്, interpersonal relationship maintain ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. So we need to maintain an interpersonal relationship by starting, have you had your breakfast, how are you doing, did you had a sound sleep എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തോ, ഫുഡ് കഴിച്ചോ, ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ്, സോ മാത്യു, ആസ് ഓൾറെഡി യുവർ സർജൻ ഹാസ് സെഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ, സോ ഐ ആം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു നോ. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലോട്ട് പോകുന്നു. മാത്യു, ഐ വോണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ടു സപ്പോർട്ട് യു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, വിൽ എനിവൺ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി
family will support, anyone in your family or friends will support you on a regular basis until you regain your independence എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാണ്, നഴ്സ് ഐ ആം നോട്ട് റെഡി ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ റിലക്റ്റൻറ്റ് കേസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. റിലക്റ്റൻ്റ് ആവാൻ പേഷ്യൻ്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഹീ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ടു ദ ഹോം അല്ലേ. സോ പേഷ്യൻ്റ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് സോ സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലോട്ട് അപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റും. ആസ്ക് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എനി കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ഗോയിങ് ഹോം എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ്, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, വെൽ മാത്യു ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗോ ഹോം ആൻഡ് യു ഹാഡ് യുവർ സർജറീസ് ഐ നോ എവറിത്തിങ് ബട്ട് could you please ventilate your feeling, what is going on in your mind that you don't need to go home എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്, നഴ്സ് ഐ എം അഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് ഐ കാൺ വോക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഐ മേ ഫോൾ വൈൽ ഐ ടേക്ക് ഷവർ ആൻഡ് ഓൾ എന്ന് പറയുകയാണ്. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ആയിരുന്നു, സോ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല, ഷവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല, ഞാൻ എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുന്നു. പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ, എന്ത് കൺസേൺസ് വേണമെങ്കിലും പറയാം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി നീഡ് ടു റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അവർ തേർഡ് ടാസ്ക്. സോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞാൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം എന്ത് നമ്മളുടെ ടാസ്കുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഷ്യൻറ്റിനെ. Matthew, don't worry, I can really understand your situation. I know you are going through a tough situation, but please don't worry. I can assure you that a physiotherapist will provide education to you and your family members regarding your mobility. So the physiotherapist will make everything clear to you, so you don't need to worry about that things. And he will നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അവിടെ അവർ എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാംസ് പറഞ്ഞു തരും, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് തിങ്സ് ടു ദാറ്റ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് തിങ്സ് ടു ദാറ്റ്. സോ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ടാസ്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കൺസേൺ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഈസ് ആസ്ക് ഈസ് വെദർ മാത്യു ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ കൺസേൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ, വെൻ വിൽ ഐ ഗെറ്റ് റിസീവ് മൈ മെഡിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ, ഈസ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഗോയിങ് to home or after I go to home എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റും, well Matthew, I'll explain you on that. The pharmacist will deliver medications before you get discharged എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അവിടെ അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മളുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഐദർ ദെയർ നെയിം ഓർ മിസ്റ്റർ ഓർ മിസ് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു അഡ്രസ് അവർ പേഷ്യൻ്റ് ആസ് പേഷ്യൻ്റ്. അത് എസ്പെഷ്യലി ഓർത്തിരിക്കുക. ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ ഇങ്ങനെ ടാസ്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ സെയിം ആ ടാസ്ക് അതേ സെയിം ഇത് തന്നെ വായിക്കും, ഇങ്ങനെ വായിക്കും, ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് വിൽ ഡെലിവർ മെഡിക്കേഷൻസ് ബിഫോർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ OET സ്പീക്കിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റീപ്ലേസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആസ് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ യു, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ഫാമിലി, ഹിം, ഹിസ്, അത് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് we have to replace the term patient. Okay,
സോ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാർമസിസ്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അടുത്തതും എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ, അല്ലെ ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ യു എന്ന് ചോദിക്കുവാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് നഴ്സ് എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹിപ്പ് ഏരിയയിലെ വൂണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ വൂണ്ട് ഓവർ മൈ ഹിപ്പ് ഏരിയ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെൽ ഐ വാസ് അബൌട്ട് ടു ടെൽ യു ഓൺ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു കാഷ്വൽ ടോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു അവർ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ. സോ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറാലിറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൽ മാത്യു ഐ വാസ് അബൌട്ട് ടു ടെൽ യു ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു to take an appointment to see your GP to check your wound and reinforce the dressing if it is necessary. The GP will അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും well for that Matthew you can take an appointment with your GP and the GP will check your wound and he will do the dressings if it is necessary for your wound എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കും അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സോ ആം ഐ മേക്കിംഗ് സെൻസ് നൗ എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ വിത്ത് യു, ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു, ആർ യു ഓൺ മൈ പേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർ വി ഓൺ ദ സെയിം പേജ്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിലേതേലും ഒന്നെടുത്തിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് കൺസേണിങ് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഡു ഐ നീഡ് ടു അഡ്രസ് എനി അതർ കൺസേൺസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് എന്താണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫോളോ അപ്പ് കെയർ, പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ടു ഹീൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെൽ മാത്യു ലെങ്ത് ടൈം ഓഫ് ഹീൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ഓൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിൻ ഗിവൻ ബൈ അസ് ആൻഡ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോളോയിങ് ഓൾ ദ മെഡിസിൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിമെൻ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. മെഡിക്കേഷൻ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, പിന്നെ ആഫ്റ്റർ കെയർ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിമെൻ. സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ഫോളോയിങ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിമെൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ദെൻ it will aids to your wound healing, that will make your wound heal faster. So please try to stick on to the treatment regimen that is been given to you, അല്ലെങ്കിൽ that is instructed to you. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് വൺ മോർ തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെസസറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു കോൾ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി മേജർ കൺസേൺസ് such as excessive pain. Even after taking your pain medication, if you are experiencing excessive pain, it is important for you to call the hospital അല്ലെങ്കിൽ seek medical attention. Not only that, if you are having bleeding from the wound site and also elevated temperature, you can seek medical attention immediately, അല്ലെങ്കിൽ it is very important for you to seek medical attention എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടാസ്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ടാസ്കുകൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ പിന്നെയും ലാസ്റ്റിലെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത്, കൺസേൺ ചോദിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു 5 minutes തീരാൻ ഒരു 10 seconds ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു എന്നല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് വേണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അൺനെസസറി ടു ആസ്ക് വെദർ ദർ ഈസ് എനി കൺസേൺസ് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ടൈം അവിടെ പോകും, നമുക്കവിടെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അവരൊരു കൺസേൺ എടുത്തിട്ടാൽ നമ്മളുടെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പം പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഈസ് വെൽ മാത്യു, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ റെഡി ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്. അത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ്
പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ എടുത്തിരിക്കണം, ഐ മീൻ കൺസെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ മെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ എടുത്തിടാം. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു, സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ യു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ mobility and what how long you can work or what exercises you can do, about all that the physiotherapist will be explaining you എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറ്റും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, I would like to say that if you are having any excess pain or bleeding from the wound site or elevated temperature, it is necessary for you to seek medical attention as soon as possible, and it is also necessary for you to take appointment with your GP to check your wound and reinforce the dressing if necessary എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക്, ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ വിത്ത് യു മാത്യു, അല്ലെങ്കിൽ am I making sense, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് I hope I have clarified all your concerns. Thank you, Matthew, for patient listening. I hope you are ready to get discharged tomorrow. എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് യെസ് നഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ആം റെഡി ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ താങ്ക് യു മാത്യു ഫോർ യുവർ വില്ലിങ്നെസ് ആൻഡ് ഐ വിഷ് യു എ സ്പീഡി റിക്കവറി. സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ സർജറി we can say that I wish you a speedy recovery. Have a good health, Matthew. And if you have any further concerns or if you want to ask anything, I am right around you. You can press the bell buzzer എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് കോൺവെർസേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ വിത്ത് എവ്രി വൺ? നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ, ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റ് കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷന് പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളതെല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അവസാനത്തൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വെൻ വി ആർ ഗിവിങ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ വി നീഡ് ടു clarify all the concerns that the patient is having. Okay, so നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ there will not be any counter questions from the patient side. Is that clear to everyone? So am I making sense to everyone? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? Is there any concerns that you are having? Please comment it down. I'll discuss you on that. If you are having any concerns, you can just comment it down. Is that clear with everyone? Is this role play clear with everyone? Okay, so I hope this role play was clear to everyone. And if you are having any concerns regarding any role plays or anything related to speaking, you can comment it down and we'll be looking on the comment sessions and we'll be doing videos from that. So I hope I was clear to everyone, and thank you all for participating. Thank you all for listening to me very patiently. Thank you. Have a good day.